a positive action, that is the time we will have a real good morning. So this is a this is an actual good morning. We are not going to waste this morning. We are going to spend this morning since with the Dhamma. Dạ, và sư chào buổi sáng chúng ta, và sư nói là mỗi buổi sáng chúng ta gặp nhau, chúng ta hay chúc tụng nhau có một buổi sáng tốt đẹp. Mà Đức Phật dạy chúng ta để có được một buổi sáng thật sự tốt đẹp, đó là khi chúng ta thức dậy và chúng ta làm những việc thiện lành. Thì hôm nay đây là một buổi sáng thật sự gọi là tốt đẹp, hạnh phúc, là bởi vì chúng ta không phung phí thời gian mà hôm nay chúng ta đến đây để lắng nghe giáo pháp. Becoming a human being according to Buddha is not easy. It is a very rare thing. So in this whole universe, how many beings are there? Visible, invisible beings. Let's think about the insects. Inside the place where there are many insects, how many insects are there? Sometimes you have in billions, in trillions, there are insects. There are places where there are insects in trillions, right? They are also beings. But in this whole universe, when you consider about the human population, how much do we have? Just about 6 billion human beings. When you compare them with the other beings, its percentage is 0.00 and goes on. That is the reality. So you have achieved this human life. You have achieved this human life. So because of your own past good karmas, you have to be really, really grateful towards your own past good karmas. So you should not let this human life to go waste. Dạ, và sư dạy rằng để có được một cái kiếp người đó là điều thật sự hiếm hoi. Và sư nói là cũng như chúng ta thấy trong toàn vũ trụ của chúng ta, thì khi chúng ta thấy cái loài sâu bọ thì nó rất là nhiều, hàng tỷ. Mà nếu chúng ta lấy cái tỷ số của con người mình á, là khoảng 6 tỷ trong thế giới này, mà mình so với những cái loài sâu bọ khác thì cái con số 6 tỷ này không là gì cả, rất là nhỏ. Cho nên chúng ta ngồi đây, chúng ta có thân người, thật là điều may mắn của chúng ta là chúng ta đã tạo rất là nhiều thiện nghiệp trong những kiếp quá khứ của chúng ta, cho nên chúng ta thật sự hạnh phúc, vì làm người là rất là một điều hiếm hoi để có được. So in this world, we have in past lives, we have done all the things that we think that we haven't done. So people try to find new things to entertain themselves, right? But all those things they have done in the past lives too. The only thing that we haven't done is the most important thing: practicing the Dhamma, understanding the Dhamma, and practice of the Dhamma. That is the only thing that we haven't done. And the real benefit that we can gain by this precious life is practice of the Dhamma, understanding of the Dhamma, and the practice of Dhamma. So be glad that not only you got this precious, rare human life, you got the chance to listen to this Dhamma and understand the Dhamma to practice. Dạ, và sư dạy rằng trong nhiều kiếp quá khứ của chúng ta, tất cả những chuyện vì trên đời là chúng ta cũng đã làm hết rồi. Mặc dù bây giờ đó thì mình nghĩ là có nhiều thứ
mình muốn tìm cái mới lạ để mình làm cái thú vui. Nhưng mà sư dạy rằng là trong nhiều kiếp quá khứ, những cái thú vui này, tất cả những chuyện gì đó là mình đã từng làm qua hết rồi. Mà chỉ có mỗi một việc mình chưa có làm được, đó là mình chưa có hiểu giáo pháp và chưa có đem giáo pháp vào thực tập. Cho nên là cái điều mà lợi ích tốt nhất hiện bây giờ đó là chúng ta hiểu giáo pháp và đem nó vào thực tập. Và chúng ta phải biết trân trọng và hạnh phúc vì mình có được cái thân người hiếm hoi này. Và cái điều hiếm hoi thứ hai đó là chúng ta có cơ hội đang làm thân người mà nghe được giáo pháp, thì chúng ta nên cố gắng lắng nghe giáo pháp để hiểu và đem vào thực tập. Vì đó là một điều mà mình vô lượng kiếp mình chưa có làm được ạ. Right. So, uh, so try to achieve the greatest fruit of this life, greatest benefit of this rare human life. That is the understanding of Dhamma and the practice of Dhamma, and finally determine. So one day I will develop in the practice. I will achieve the ultimate peace, ultimate happiness, purification of mind, Nibbana too. With those thoughts, please be ready to listen to today's Dhamma. Dạ, và cái sự lợi ích cao thượng nhất trong kiếp này làm người của chúng ta đó là để hiểu giáo pháp và thực tập giáo pháp. Cho nên là trong tâm của chúng ta hãy khởi lên là mình nghĩ là một ngày nào đó tôi sẽ vun bồi giáo pháp, học hiểu và thực tập cho đến khi nào tôi đạt được cái niềm hạnh phúc cao thượng cuối cùng, đó là niết bàn. Và với tâm như vậy chúng ta bắt đầu hướng tâm về để nghe giáo pháp ạ. Right. So today we are going to talk about the six factor that will bring you blessings. So I taught you 5 factors that can bring you a lot of blessings, right? Today we are going to learn in brief, because today I don't have time. I have to leave around 10:15. Okay, so in brief we are going to learn about the 6 factor. Setting oneself in the right direction. Atta samma panidicca etang mangala muttamam. Setting someone in the right direction, oneself in the right direction, is a blessing. So that is the 6th one. Setting your mind or just in general the Yeah, direction. yourself. Dạ, và sư dạy rằng là hôm nay bởi vì sư phải đi lúc 10:15 cho nên sư sẽ dạy cho chúng ta cái sự thật mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta để làm cách nào để có được cái niềm hạnh phúc thật sự, sự bình an thật sự. Đó là sư đã dạy cho chúng ta trong thời gian qua 5 điều rồi, và hôm nay là điều thứ 6. Thì cái điều thứ 6 này đó là mình có một cái hướng đi, đưa mình vào một cái hướng đi đúng đắn, đó là cái niềm hạnh phúc và cao thượng. So keeping yourself in the right direction is very hard, because there are so many temptations outside, right? So there are so many temptations outside to drag you to the wrong direction, right? So miccha panidhi is wrong direction. There are so many things that are happening around you to drag you to the wrong direction, right? So suppressing all such kind of temptations, keeping yourself in the right direction is very, very hard. Very, very hard. But if you want to, if someone did that, and if someone set himself or herself in the right direction, that person is bound to get enormous blessings. We'll have a very blissful life. Dạ, và sư dạy rằng để đi theo cái hướng mà mình định cho mình rất là khó, là bởi vì ở bên ngoài
có những cái điều cám dỗ, rất là nhiều điều cám dỗ để cho làm mình không có đi trên con đường của mình đi nữa. Cho nên là để giữ vững cái con đường đi của chúng ta rất là khó, mà người nào vẫn tiếp tục đi được trên cái con đường, cái hướng đi mà mình lập ra cho mình, thì người này sẽ có được cái niềm hạnh phúc thật sự rất là to lớn. So how to set oneself in the right direction? That is the next question. Number one, so this is the way. These are the ways. Number one, if you are not a person who has moral qualities, morality, sila, so you have to set yourself in the direction of sila. That is the first way of setting yourself in the right direction. So in the past, you were harming the other people or killing the other people. So then you were in the wrong direction, and you understand that this is wrong. And then you try yourself to come out of it, and you become a person full of love, full of kindness, full of compassion. And you develop the moral quality of not harming anybody else without whatever it happens. So that is setting yourself in the right direction. You from immorality, you come to morality. Let's say you were stealing in the past, cheating the other people in the past, deceiving the other people in the past. You understand one day, while listening to Dhamma, you understand that this is wrong. Then you set your mind not to do it again. And you stop stealing completely. Then you said again, you come from immorality to morality. That means you set yourself in the right direction. You were doing adultery. You were not honest with your husband or wife. Then later on, you understand what you were doing is wrong. Then you set your mindset not to do that again, right? To be loyal to your husband or to your wife throughout your life. So that is setting yourself in the right direction. You were telling lies in the past. Suddenly you understand this is wrong. So you set your mind not to do it again, to tell the truth always, all the time. Then again, you set yourself in the right direction. In the past, you were taking intoxicants, alcohol. One day, you understand that it's wrong. It's not nice. It's not good to do. You change yourself. You set your mind not to do it again. So again, you come into the right direction. You set yourself in the right direction. So if someone sets one's mind to come out of immorality to morality, right, and to develop morality, then that is the first way of developing right direction inside oneself. Dạ, và bây giờ sư sẽ dạy cho chúng ta làm cách nào để mình hướng mình về con đường tốt đẹp. Và cái cách đầu tiên đó là sư dạy là nếu chúng ta trong quá khứ chúng ta không có đạo đức hoặc là chúng ta không có giới, thì khi hiểu ra thì chúng ta hướng mình về cái con đường mà có giới. Và sư thí dụ cũng như là trong 5 cái giới đầu đó là cái giới sát sanh, thì nếu trong quá khứ mình không hiểu mình đã từng sát sanh, thì bây giờ mình hiểu, thì mình với cái sự quyết tâm mình đưa mình về con đường tốt đẹp, có giới, không có sát sanh, thì trưởng dưỡng cái lòng từ của mình, cái lòng bi mẫn của mình, cái sự yêu thương của mình đối với chúng sanh khác, và mình quyết tâm mình không có làm hại một vật hay một
một chúng sanh nào đó trong mọi trường hợp, thì với cái sự quyết tâm này mình hướng mình về cái con đường có giới. Và trong 5 cái thí dụ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, tà dâm cũng như là nói dối, dùng các chất sai, thì sư nói là nếu mình đã từng trộm cắp, tà dâm, nói dối hoặc dùng các chất sai, thì mình bây giờ mình biết được thì mình sửa mình không làm nữa, và mình với cái sự quyết tâm mình trở về cái đường tốt, mình đi từ cái đường không có đạo đức, không có giới, mình trở về, mình hướng tâm mình để đi trên con đường có giới, có đạo đức. Thì cái này là cái cách đầu tiên để chúng ta hướng tâm mình về cái con đường đi tốt đẹp. So if you are in immorality, you need to think about its so disbenefits. That means the dangers of immorality too. What are the dangers of immorality? So number one, you get scolded, ridiculed by the other people. So not only the other people ridicule you, you yourself scold at you. You are not satisfied with yourself. Is that true? That is the truth, right? Whenever someone does a wrong action, not only the other people ridicule you, you yourself get blamed too. You blame yourself inside. That's why you are not in satisfaction. You are not happy, right? And then we have to face beatings. Sometimes we get beaten by the other people. Sometimes. And sometimes we have to go to the jail, right? Sometimes we lose wealth. If we are immoral, we lose wealth. And sometimes we lose our life too. Sometimes when we do wrong actions, we may lose our life too. Thinking about these 5 dangers that can happen to us, we have to, right? We have to get away from immorality, and we have to develop morality inside. Whenever we set ourselves in the direction of morality from immorality, blessings are bound to follow, and our whole life will will have a lot of blessings. Can you remember? We chanted one stanza. I chanted one stanza after giving you 5 precepts. Silena sugatinyanti. You will go to good places. Silena sugatinyanti. Virtue is the source of happiness. Right. Right. Oh no. So because of sila, you will be born in right places, comfortable places. And in silena bhoga sampada, if you have a lot of morality, you are bound to gain enormous amount of stuff. Whatever you think to gain, you gain, right? You think of achieving something, gaining something, suddenly you get it because of your morality, power of your morality. And then silena nibbutinyanti. So sila, morality helps us to attain the nibbana too, ultimate bliss of peace and happiness. So sila is we should practice sila. Dạ, và sư dạy rằng là chúng ta nên suy nghĩ về những cái sự hiểm nguy khi mà chúng ta sống không có đạo đức hoặc là không có giới. Và cái sự hiểm nguy thứ nhất đó là khi chúng ta sống không có đạo đức, không có giới thì có thể bị người khác trách hoặc là chỉ trích. Chẳng những vậy, ngay cả bản thân mình khi mình làm cái gì sai, không có đạo đức, không có giới thì mình cũng sẽ tự trách mình. Và thứ ba là mình có thể khi mình làm những chuyện như vậy thì mình có thể bị người ta đánh đập, hoặc là mình có thể vào tù, hoặc là mình có thể mất đi tài sản mình đang có.
và có thể là mình mất cả mạng của mình nếu mà mình sống không có đạo đức và không có giới. Cho nên sư nói là khi chúng ta sống một cuộc đời hướng mình về cái con đường có giới thì cả đời mình sẽ có cái phúc lành cao thượng nhất. Và cũng như sư hay tụng mỗi khi mà chúng ta thọ giới, là những cái câu sau cùng sư tụng để nhắc nhở chúng ta, đó là khi mình có giới, thọ giới và giữ giới thì chúng ta sẽ được sanh vào những cảnh giới tốt đẹp. Thứ hai đó là chúng ta muốn gì được nấy. Khi chúng ta muốn có hoặc là ước những gì thì khi trong tâm nghĩ là mình sẽ được cái việc đó liền. Cho nên là chúng ta sẽ được những gì chúng ta muốn. Và khi mình giữ giới thì mình cũng sẽ có được niềm hạnh phúc và an lạc cao thượng của Niết Bàn. Cho nên là sư nói là chúng ta nên sống một cuộc đời có giới, có đạo đức để có được cái phúc lành cao thượng này. Right. So, number 2, second way of setting yourself in the right direction is if you are in less confidence about the triple gem. So you gain, if you develop confidence in the triple gem, that is the second way of setting yourself in the right direction. So yeah, try. Dạ, và sư dạy rằng là làm cái cách thứ hai mà để cho chúng ta hướng mình về cái con đường tốt đẹp, cái hướng đi tốt đẹp, đó là nếu mà chúng ta trong quá khứ chúng ta không có được có niềm tin vào cái Phật Pháp Tăng Tam Bảo, thì bây giờ chúng ta có thể hướng tâm mình để vun bồi được cái niềm tin vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Let's say there is a place where there are so many gems, diamonds, and so many valuable things scattered around, right? Gold coins and stuff. Someone goes to this place, a person who doesn't have both hands. Will that person be able to pick up anything and take with that person? Will that person be able? No, right? Why? That person doesn't have both hands. So Dhamma is just like the place where there are so many valuables scattered around. And if someone doesn't have saddha, confidence in the triple gem, then what will happen? That person won't be able to pick up any of those valuables and take with them. Instead, since that person doesn't have saddha in the triple gem, so that person will be easily tempted to do wrong actions, sinful actions. And finally, the rare human life that person got will be fruitless. And finally, that person will die and will be born in a bad realm. So saddha is very important. Very, very important. Dạ, và sư dạy rằng là cũng như có một chỗ nào đó mà nó có rất là nhiều trân châu ngọc ngà quý báu, mà nếu như một người mà ví dụ như mình không có tai thì mình có thể đến đó, mình có thể lượm được cái gì về không? Thì sư nói là cái thí dụ cũng như là mình Pháp Phật nó rất là cao quý, cũng như là một cái chỗ mà có rất là nhiều trân châu ngọc ngà quý báu, mà nếu chúng ta không có được cái chánh tín Sada vào cái Phật Pháp Tăng Tam Bảo thì chúng ta cũng như người không có tai mà không có lượm được cái gì quý báu từ cái giáo pháp này. Và chẳng những chúng ta không có lượm được những cái vật quý báu từ Pháp Phật, mà chúng ta nếu mà chúng ta không có chánh tín niềm tin vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo thì chúng ta có thể sẽ hướng về làm những cái chuyện mà không có giới, làm những chuyện không tốt. Cho nên là mình sẽ phí đi cái giá trị cái kiếp sống làm người của mình, và cuối cùng mình cũng sẽ tái sanh vào những cảnh giới xấu. Cho nên là cái chánh tín rất là quan trọng. So
wisdom and confidence in the triple gem, Saddha, are just like the eyes and the legs. Eyes and the legs. Even though you have eyes, if you don't have the legs, you can't walk. You won't, even though you see the path, you can't walk. So you should have the eyes and the legs both. If the eyes are the wisdom, the legs are the confidence in the triple gem. So Saddha is very important. So if you develop your confidence inside yourself and change yourself from the from the state of not having confidence in the triple gem to the state of having confidence in the triple gem, then you are setting yourself in the right direction. That is the second way. Dạ, và sư dạy rằng là trí tuệ và cái chánh tín, cái niềm tin Phật Pháp Tăng, cũng như thí dụ cho cái cặp mắt và cái đôi chân của chúng ta. Khi chúng ta đi thì chúng ta cần cả hai, vừa cặp mắt tốt mà cũng là đôi chân có thể đi được. Nếu thiếu một trong hai thì chúng ta sẽ không có đi được tốt đẹp. Cho nên là sư nói cái trí tuệ cũng như là cặp mắt và cái niềm tin, chánh tín vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo cũng như là đôi chân, chúng ta đều cần cả hai, trí tuệ và niềm tin, chánh tín. Và khi nếu mà chúng ta trong quá khứ chúng ta không có đủ cái niềm tin vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo, thì cái cách mà làm cho chúng ta có được niềm tin là hướng cái tâm mình vun bồi nó để có được cái sự chánh tín nơi Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Và đây là cái cách thứ hai để mà mình có thể hướng mình về cái con đường đúng đắn. Number 3, third way of setting yourself in the right direction. Becoming generous from being a miser. Some people are so greedy. That's a negative nature that we all have. It's not easy to give, right? Very, very hard. So people are used to keep things, but they are not used to give things. Generosity is a very rare quality. But if someone develops, in the past, that person was greedy. Later on, that person understands and changes himself or herself to a person who is generous. That is the third way of setting oneself in the right direction. So from lobha, you come to the side of alobha, right? So if you cannot give the material things, it is hard for you to let go the negativities. So you have to start with the things that you have from outside, right? You should start donating the things like money, like the things that you have. So food and medication and all the other kinds of things that you can donate. Material things. You should start letting go with those things. And later on, gradually develop that ability to let go your negativities. If you stay greedy, you can't keep the first step, right? So you have to come out of greed. You have to come out of greed. That is the third way of changing yourself and setting yourself in the right direction. Dạ, và sư dạy rằng cái cách thứ ba để giúp chúng ta hướng mình về cái con đường đúng đắn tốt đẹp, đó là nếu trong quá khứ chúng ta không có cái sự bố thí, mà chúng ta thường là hay ích kỷ cho riêng mình á, thì bây giờ mình nên hướng mình về cái sự bố thí cho ra. Sư biết rằng cái này không phải dễ để làm, là bởi vì chúng ta hay quen là giữ chứ không có quen cho.
Cho nên bây giờ chúng ta nếu trong quá khứ mà chúng ta có cái sự tham trong đó và chúng ta muốn giữ và không có cho, thì bây giờ chúng ta hiểu, chúng ta thay đổi và chúng ta cố gắng hướng mình về để bố thí. Và sư nói là nếu chúng ta không có thể bố thí được những cái vật chất ngoài thân á, thì nó rất là khó để chúng ta bỏ được cái phiền não của mình. Cho nên là cái con đường thứ nhất là những vật ngoài thân chúng ta nên tập để từ từ buông bỏ được chúng, đi từ cái tham trở thành vô tham, không có tham nữa. Vì nếu như chúng ta không bỏ được cái điều vật chất ở bên ngoài thì rất khó để bỏ được cái phiền não ở trong tâm. Cho nên là sư nói chúng ta nên cố gắng hướng mình về con đường tốt đẹp bằng cách qua sự bố thí. Right. So there are three ways of setting yourself in the right direction. To summarize, number one, yes, no, number one, if you are a dussila, if you don't have morality, if you are immoral, changing yourself to become a moral person is the first way. And then number two, if you, what is the number two? The confidence in the triple gem. Yes, if you don't have the confidence in the triple gem, you change yourself to gain the confidence in the triple gem. Number three, yes, if you were a miser in the past, so you change yourself and you become generous, right? From alobha, you develop alobha, right? These are the three ways of setting yourself in the right direction. Yeah. Và cái cách mà để hướng tâm chân chánh và hướng mình về cái con đường chân chánh đó là, thứ nhất là sư dạy rằng là nếu mà mình là người không có giới thì mình hướng về để sống có giới. Và cái cách thứ hai đó là nếu mình không có đức tin, cái chánh tín nơi tam bảo, thì bây giờ mình hướng tâm vun bồi cái niềm tin, cái chánh tín nơi Phật Pháp Tăng tam bảo. Và cái điều thứ ba đó là chúng ta hướng tâm mình về cái sự bố thí, đi từ cái tham thành vô tham là điều thứ ba. Right. So that is the end of Dhamma sermon. Today, all of us listen to this Dhamma teaching very eagerly and with a concentrated mind and accumulated a lot of positive energy. First of all, let's share this positive energy with all the divine beings and departed relatives, gaining all the positive energy wherever they are. May they be happy, may they be peaceful, and may they feel comfortable. And may this positive energy be with all of us. By the power of this positive energy, may all good things happen to us. May all our troubles be away. Practicing the Dhamma path, may all of us attain real peace, real happiness, Nibbana. Sa du. Dạ, sư nói đây là sau khi chúng ta đã chú tâm lắng nghe giáo pháp thì chúng ta cũng có được nhiều phước báo, cho nên phần này là phần hồi hướng phước báo. Thứ nhất là đến tất cả chư thiên cũng như thân bằng quyến thuộc đã quá vãng của chúng ta, mong cho phước báo của họ được tăng trưởng và họ được an vui hạnh phúc. Và cũng như tất cả chúng ta, do phước báo này, do năng lực của phước báo này, tất cả những việc tốt đẹp sẽ đến với chúng ta, và mong cho chúng ta cuối cùng cũng có được sự thực tập để đi đến có cái sự an vui hạnh phúc thật sự, niết bàn. Sa tu. Everyone, please join your palms together and concentrate. Abhivadana silese nichang madda pachaino chattaro dhamma vadanti ayuvanno sukhang malang ayuradogya sampatti sagga sampatti mevache ato nibbana sampatti iminati
samijjetu. Sadhu, sadhu, sadhu. May all of you be well. May all of you be happy. May all of you be very peaceful. Very peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Bây giờ chúng ta đảnh lễ sư.